Molweni, kubonani lo. Eminye imibuzo edla kuyifumana ukuba why abanye abantu besenza imali kwa-Crowd1, why abanye bengakayenzi. Ulula lo mbuzo ukuwuphendula. Kulo sobe siwudiscussa namhlanje. Wonke umuntu xa engena kwa-Crowd1 ufuna ukwenza imali. Siyayazi ke leyo into. Akho mntu angagibisela nje imali yakhe. Be-ithi 1.8 okanye yi-5.5 okanye yi-14.5 or 43,000. Ayityale nje kwa-Crowd1 just for the sake of uba make sibone uba izawukwenza njani le business. No, wonke umuntu xa engena kwa-Crowd1 ufuna ukwenza imali. But ke ngoku something wrong. Ikhona into esiyimisishayo eyenza uba singafumani imali kwa-Crowd1 okanye singenzi enough money, singamaximize i-benefits okanye i-bonuses or i-profits obekumele uba siyazifumana kwa-Crowd1. First of all, i-upgrade. Xa ndingena kwa-Crowd1 ndaxelela into yoba izinto ezondenza ndiphumelele mna kwa-Crowd1 ukuthi ndithethe nabantu, ndishare concept nabantu. That one is good. And also to do an upgrade. Those two things will make you successful apha kwa-Crowd1. But now abanye abantu ke abanokwenza into okanye you cannot do something ongayaziyo injongo yayo yokuyenza uba what is it. So i-upgrade inceda kakhulu kwii-bonuses. Iphinde besides ukunceda kwii-bonuses incede kakhulu kwi-Crowd1 rewards. Ezi zingundoqo uthi xa ungena ebhizinesini uzifumane because it's permanent. Yona asset yakho leyo. It's a generational legacy. So imali lezo xhanyulwa nangabantwana bethu. So xa u-upgrade unyuka i-Crowd1 rewards okokuqala. So the more i-package u-upgrade is the more Crowd1 rewards and is the more dividend payout. Njengoba sobhatalwa nge-15th kaJune on Monday. I would urge you uba ne-upgrade. Number one, nizonyusa for uSeptember i-dividend payouts zenu. Secondly, kukhona i-matching bonus. I-matching bonus ibaluleke kakhulu because la mali leya zi-10% ozifumanayo ngeteam yakho xa icyclisha, which is 10% every cycle, not even every person. So into ezokwenzeka uzoba limited if u-upgrade because if ufake abantu abayi-4 and then so white package uzofumanisa uba xa ungena kwi-back office yakho uya ku-downline izothi matching bonus 1. Even so siya kula migca mithathu and then uye ku-bonuses. Xa usiya ku-matching bonus izokuxelela uba your current level is matching bonus 1. So meaning it's only abantu aba ba-introducwe nguwe, your first downline, abasponsorishwe nguwe ozofumana ngabo le 10%. Abantu abafakwe ngabantu bakho awuzofumana ngabo, uzilimitile ke apho. And then once upgrade uye ku-black package wafaka abantu abayi-8 uzoqualify for level 2, which is matching level 2. Uzofumana nalesizukulwana, which means esesibini akumnandi. And then matching 3 uqualify if unabantu abayi-12 and then ukuyi-gold package esithathu. If useku-package lesibili, black package, but unabantu abayi-12, still you'll remain to matching level 2, awuzuya ku-3. So that is why kubalulekile uba uhambisane ne-upgrade nabantu abafakayo bahambisana ne-upgrade. So xa upha ku-level 3, matching 3, ufumana nangesizukulwana sesithathu. Esesine awuzofumana. But ke still you want to maximize, still uqonda okay, kunabantu izizukulwana ongafumaniyo ngazo ezingu-number 4, number 5, njalo njalo. So kunyanzelekile u-upgrade abantu bakho babe-16 to i-titanium, from 16 to 20 people ukuze uye ku-level 4. Kunyanzelekile ube nabantu abayi-16 and then kunyanzelekile uba ube ku-gold package. And then leyo yokugqibela i-titanium qualifies you for i-5th level. So sisizukulwana sesihlanu esiya, which is already njengoba sowunazo ezi levels ziyi-4. Unabantu abayi-16 but ke ngoku for uba ube nabantu abayi-20 uqualify for i-level 5.
ufuneka u-upgrade to titanium. So titanium ngokugqibela and then no level 5 ngokugqibela. So uzobona pha i-account balance yakho inyuka apha kwa-crowd 1 upeya even ngabantu ongabaziyo. So ezazizukulwana, so as i-team yakho ikhula, abantu bakho benza i-network bona kuqala njengawe ne. So babuild i-team like you, because you didn't like to have i-team engapeyiyo ube kupeya wena kuphela. No, it doesn't work that way. The more i-team yakho ipeya, it's the more money for you as well. So aba bantu ofumanisa uba omunye use-Free State is making, let's say, team making 9,000, team yase-Free State, and then you'll be getting 10% out of that team, which is 900 rand. And then enye iseKapa ikwenzela, let's say 200 rand, which is they are making 2,000 per day. I'm making an example. And you said Durban is making 600 rand per day. So 6% of 600 rand is 60 rands, which is likely uba umve city per day. I'm not making less than 3,000. I'm not making less than 12,000 per day. It's because of those matching bonuses. We're missing it out. Xa singa-upgrade ufumanisa une-team enkulu but i-package yakho isephansi. So khona ezazizukulwana that you're not tapping into. And also i-matching bonus is very good ngohlobo loba once ube ne-team phaya, even so batrainer abantu bakho uba-developer, still you get a lot of money from those people, because the more i-team yakho iba active uyidevelopile is the more money for you, because bewafunekiyo ku-team kuyi-matching bonus ukuba i-team yakho ihlale ingenzi into. So once i-team yakho ube nabantu abaninzi abayi-30 but abantu they are not building their teams as well, there is a serious problem in that. Or you'll find out only 2% or abantu abayi-3 out of that 30, or abantu abayi-6 is only abantu abayi-6 aba-active, abayishare i-concept, ababhizi, abarecruitayo. Wena, what are you doing about that? So you must have at least 50 or more than 50% yabantu doing recruitments and also getting or building teams zabo phaya. And then enye into ebalulekileyo again about the upgrade, it translates to ezinye bonuses. Ndisawuthetha ke level network level ne-streamline bonus. Masike sime okwangoku ne apha kwi-matching levels. I-matching bonuses ne-levels eziyi-5. Don't confuse it with other levels, the streamline and also i-network levels. No, iyodwa le matching, which translate directly to into yoba u-upgrade. So ndiyanicela le mali izoyifumana on Monday ye-residual plus crowd 1 rewards. Please, i-dividend payouts must upgrade then, so that so increase imali zethu every day as a bonuses. Thank you so much.